Good evening and welcome to our ICC Men's T20 World Cup 2022 post-match discussion coming to you live on Lankadeepa, Daily Mirror and Tamil Mirror Online, brought to you by HNB. My name is Kalani Kumarasinghe and I'm joined today by sports editor and veteran cricket journalist Daminda Wijesuriya from Lankadeepa and associate sports editor Shehan Daniel from Daily Mirror. Gentlemen, good to have you back on the show. Thank you. A rather disappointing outcome for Sri Lankan fans out there today. But before we begin to talk more about that, let's take a quick recap of what happened. Sri Lanka were bowled out for 102 by New Zealand, chasing a target of 168. Sri Lanka were reduced to 108 for 4 in the fourth over, opposition they could not recover from. Trent Boult took 3 of his 4 wickets during that phase of play, with Mitchell Santner and Ish Sodhi taking 2 wickets each. New Zealand themselves had a bad start to their innings, losing their first 3 wickets for 15 runs before Glenn Phillips scored 104 to help New Zealand end on 167 for 7 in their 20 overs. Like I said before, it's a very disappointing day for Sri Lankan fans, but what will Sri Lanka take from this heavy defeat, Shehan? It's hard to look past the fielding. I think, we spoke about it after the last game as well. The last game, it was Aaron Finch that we dropped. And even though he didn't play that match-winning innings that Marcus Stoinis played, he was there to the end. And I think today, very similarly, I think today's catch where Pathum Nissanka dropped Glenn Phillips, I think that was probably more costlier than the catch that we dropped in the previous game. I mean, if you think about a batsman who had just come in a situation where Sri Lanka had very much the momentum of the game. Sri Lanka started really well. They got ahead of the game. They those 3 wickets. It kind of like it put New Zealand under pressure, and I mean, we were creating those chances, and yeah, like that catch really did cost us, I think. Also, the ground fielding was a bit below par, I think. There were a lot of run-out chances which we missed. Some misfields which proved costly. And, in a game, in those conditions that assisted both the fast bowlers and the spinners, to not restrict the bowling attack as strong as New Zealand to as little as possible, I think that is something that, that they'd be really disappointed with, because they were in a position to do that. And they can't let that slip away. I mean, if there's something that Sri Lanka can be encouraged by is Sri Lanka bowled well in certain stages. They had a good understanding of what the conditions were, and we saw them kind of like slowing down the pace, making it difficult to hit. But again, that was again in patches, because there were certain periods where we were not bowling well, and that's when Glenn Phillips really took advantage. And I mean, credit to him, he real outstanding innings. Some of those shots, you can't really set a field to, mainly because the ball was in the stands. And yeah, ultimately New Zealand were clinical. They played all 3 facets really good. They dropped a catch, and there were a couple of misfields, but they'd already got a position where it was irrelevant. And yeah, ultimately, Sri Lanka couldn't bat out the 20 overs, which kind of like, swings that net run rate as well. So, I mean, I think priority needs to be to go back and look at the level of fielding, the standard of fielding, and find ways to rectify that quickly. අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට මතක් කරන්න කැමති අදහස් තියෙනවා නම් ගැටලු තියෙනවා නම් අපේ ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී දෙපළගෙන් දැනගන්න. මේ වෙලාවේ ගොඩක් ඇති ප්‍රශ්න අපිට යොමු කරන්න අපේ Facebook, Instagram, YouTube ගිණුම හරහා අපි සාකච්ඡාව අතරතුරද ප්‍රශ්න බාර ගන්න කැමතියි. දාමින්ද, අපි දැන් පිට තරග දෙකක් පරාජය වෙලා තියෙනවා, and අපේ ෆීල්ඩින් ඒ දෙකේදීම ප්‍රශ්නයකට ලක් කරලා තියෙනවා. මොනවාද මේක ගැන කියන්න කැමතියි? මේමයි පන්දු රැකීම ගැන කිව්වහම පන්දු රැකීම මූලික වශයෙන් ගත්තහම හැම ක්‍රීඩකයෙකුටම විශේෂ උනන්දුවක් දක්වනවා, විශේෂ අවධානයක් යොමු කරනවා පන්දු රැකීම සම්බන්ධයෙන්.
අපිට ඉඳහිට ඒක තරගයකදී සිද්ධ වෙන පන්දු රැකීම ක්‍රීඩකයන්ගේ දුර්වලකම හින්දාම කියලා කියන්න බෑ. දැන් උදාහරණයකට දැන් ඔය පැතුම් නිසාංක ඔය වගේ දැන් හොඳම උදාහරණ තමයි කලින් තරගයේදී අශ්වින් බණ්ඩාර කියන්නේ දැනට ලංකාවේ හොඳම පන්දු රැකීම. කිසිම තරගයක් නැහැ. හැබැයි එයාටත් එක කැච් එකක් අතහැරුණා. හැබැයි එයා ඒ වගේම හොඳේ ඊටාම පහසු එකක් තමයි අතහැරුණේ. ඒ වගේම ඊට ගොඩක් අමාරු ඊළඟ බෝලේදී ඊට ගොඩක් අමාරු එකක් අල්ලගත්තා. ඒ කියන්නේ උඩ පන්දුවක් ඇත්තටම අල්ල ගන්නවා කියන එක ඒ වෙලාවේ ඒක තත්පරෙන් එක 100න් එකක නැත්නම් 10න් එකක කාලයකදී වෙන සිදුවීමක්. ඒක හරි පැත්තට වෙන්නත් පුළුවන්, වැරදි පැත්තට වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපිට පන්දු රැකීම ගැන එහෙම කියන්න බෑ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයකට පැටම් නිසාකත් නරක පන්දු රකින්නේ නෙවෙයි. හැබැයි ඔය අතරවාරයේ අපි ඉන්නවා දුර්වල පන්දු රකින්නවා කියලා ලේබල් වැදිච්ච කොටසකුත් ඉන්නවා. මෙතන එහෙමයි නෑ. ওই කණ්ඩායමේ එහෙමයි නෑ. මෙතන මං හිතන්නේ ඔය පන්දු රැකීම ඔය කැච් එක ගැන ඔය ගොඩක් මෙහෙම වුණාට අපිට එක දෙයක් අමතක කරන්න නරකයි. ඒ තමයි දැන් අපි ඊයේ ඉඳලාම සැලසුම් කරාගෙන හිටියේ ඉස්සෙල්ලා පන්දුවට පාර දීලා ලකුණු 170ක් විතර වගේ 70ක හෝ ඊට වඩා වැඩි ගාණක් ගහන්න පුළුවන් ගහන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි සැලසුම් කරගෙන හිටියේ. දැන් අද තරඟේ ගියාම එක තැනකදී බැලුවොත් ඕවර් 6ේදී කණ්ඩායම් දෙකම සමාන වෙනවා. දැන් ඒගොල්ලන් ඕවර් 6ේදී ලකුණු 25කට විකට් 3යි. අපි ඕවර් 6ේදී ලකුණු 24කට විකට් 4යි. ඒක විකට් එක වෙනස. මෙතන ඇත්තටම මේ තරඟයේ වෙනස තියෙන්නේ මේ කණ්ඩායම් දෙකේ වෙනස තියෙන්නේ අද වෙනස පේනොනේ කණ්ඩායම් දෙකේ මැද පෙළ. සහ මැද පෙළ ඉන්න අයව කොහොමද ඒ වගේ ප්‍රයකට පීඩනයකට මුහුණ දීලා ඒ පවතින තත්ත්වය හසුරුවා ගන්න කියන එකයි. අන්න එතන තමයි මේ අද තරඟයේ වෙනස තිබුණේ. නැත්තම් ඕවර් 6ේදී ශ්‍රී විකට් 3යි ලකුණු 25යි ඕවර් 6 කියන්නේ මේ පවර් ප්ලේ එක පස් ඉවරුණාම ප්‍රහාර කෝරය. ඒතර ලංකාව ඕවර් 6ේදී ලකුණු 24යි විකට් 4යි. එක විකට් එක වෙනස. එතනින් එහා පැත්තට අන්තික ඒගොල්ලන් 12 වෙනි ඕවර් එක වෙනකොට ඒගොල්ලන්ට ලකුණු 70යි බෝඩ් එකේ තිබ්බේ. 12 වෙනි ඕවර් එක වෙනකොට. ඊට පස්සේ එතනින් ඉඳලා තමයි ඒගොල්ලෝ විකට්ස් ටික තියාගෙන ගිහලා එතනින් එහාට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ ඉනින්ස් එක හරියට පේස් අවුට් කරන්නේ. දැන් අපේට ඒක කරගන්න බැරි වුණා. අන්න එතන තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. දැන් බැලුවොත් ග්ලෙන් ෆිලිප්ස් යාගේ අන්තිම ඕවර දැන් 12න් පස්සේ අන්තිම ඕවර 6ේදී එයා ලකුණු 62ක් ගහනවා. තනියෙන් මේ කියන්නේ නොන් ස්ට්‍රයිකර් ඉන්න එක්කෙනාගේ ලකුණු ගහපු එකතුව නෙමෙයි. ග්ලෙන් ෆිලිප්ස් විතරක් තනියෙන් ලකුණු 62ක් ගහනවා අන්තිම ඕවර 6ේදී. ඉතින් එතන ඒ වගේ අපිට මේ ඉනිමේ බර කරට ගන්න කෙනෙක් අපිට මෙතන ඉන්න ඕනේ. What do you think, Shehan? Do we have that kind of a player in our middle order? I mean, we do have players who can who can clear the boundary against something that we didn't have for a long time, and now we have maybe like 3 or 4 players in the middle order who can do that now. And I think if you look back, each of them have played a match-winning innings at some point. So we know that's there in them. But I mean, I guess today, I mean, we have to credit New Zealand's bowlers. Whatever deficiency Sri Lanka might have had in their bowling, we didn't see with New Zealand. And I mean, just straight up, in the beginning when you have Trent Boult and Team Saudi bowling against you, with all their variations and all their, little nuances which make them sometimes very unplayable. I think, that really, that kind of, it kind of stymied any hope that Sri Lanka had to like maybe have that same counter-attacking innings that Glenn Phillips played for New Zealand. But yeah, I mean, again, credit to New Zealand, just the much better team than Sri Lanka were today. Right. I'd like to remind our audience once again to send in your questions, thoughts, and any comments you would have on our Facebook, Instagram, and YouTube accounts. I'd like to take in a question from our audience right now. Mohammed Ahmed is wondering if our openers need to change. What do you think? Right. මම හිතන්නේ ඒක දැන් එහෙම වැළුවොත් දැන් කලින් තරඟේ මෙයා ශ්‍රී ලංකාව කරපු නැති තරඟේ කවුද
පැතුමිසාක සෙල්ලම් කරපු නැති තරගේ එතන ආවනේ දසුන් ජනන්ජෙඩි සිල්වා එයා බොහොම හොඳට එයාගේ කාර්යය කරා එයාගේ ජොබ් එක කරා එදා දවසේ එයාගේ රෝල් එක එයා හොඳට කළා මේ විදිහට මේ ක්‍රීඩකයන් එක්කෙනෙක් අසාර්ථ ඕපනර්ස්ලා වෙනස් කරන්න ඕනද කියලා අහන්නේ අද ඔය පැතුමිසාක බින්දුර අවුට් වෙච්ච හින්දා නමුත් එහෙම වෙච්ච වෙන සැරේට ක්‍රීඩකයන්ව වෙනස් කරන්නකොත් කවදාකවත් ස්ටාර් ටීම් එකක් හදාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ එහෙම නෙමෙයි අපිට ක්‍රීඩකයන් ගැන විශ්වාසයක් තියෙනවා මම තාම පොඩි දෙයක් කියන්න ඒ කියන්නේ දැන් සමහර වෙලාවට අපි මේ ක්‍රීඩකයන් එක දවසක සාර්ථක වෙනවා එක දවසක අසාර්ථක වෙනවා එතකොට එක කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෝ 11 අතරේ පිටිකරුවෝ 7ක් හෝ 8ක් ඉන්නවා. ඒතර එක පිටිකරුවෙක් අසාර්ථක වුණාම අනිත් පිටිකරුවෝ ගිහිල්ලා එයාගේ හිස්තන පුරවන්න ඕනේ. එයාගේ කොට වැඩ කොටස කරන්න ඕනේ. ඒකට තමයි පිටිකරුවෝ 7ක් සෙල්ලම් කරන්නේ. ඉතින් පන්දිවන 4ක් හෝ 5ක් සෙල්ලම් කරන්නේ ඒකටම තමයි කෙනෙක්. කෙනෙක්ට දෙන්නට හොඳටම වදින්න පුළුවන්. මොකද අනිත් අයම ඒක අරගෙන ඒ එදාට ඒ කන්ට්‍රෝල් එක ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඉතින් මම හිතන්නේ මේක ආරම්භක පිටිකරුවෝ මාරු කරයි කියලා ප්‍රශ්න විසඳුමක් කියලා. alright අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් නැවත මතක් කරන්න කැමති අදහස් තියෙනවා නම් ගැටලු තියෙනවා නම් අපේ සමාජ මාධ්‍ය ගෙනුම ඔස්සේ අපිත් එක්ක ඒව ෂෙයා කරන්න. දමින්දගේ මම තවත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. දැන් සමාජ මාධ්‍යවල ගොඩක් පහුගිය දවස් ටිකේ කතා බහට ලක් වුණා ඕස්ට්‍රේලියානු තනතුරුවල පූර්ණ ආවරණයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ලංකාවේ වගේ කියලා. එතකොට දැන් මේ ලංකාවේ පිචර්ස් වලට වැඩිය වෙනස් මේ වගේ වැහිබර කාලගුණයක් එක්ක ඒකේ මොකක් හරි බලපෑමක් තියනවද මේ තරඟයට? ඔකේ බලපෑමක් තියෙනවට වඩා ඔක ඇත්තම කතන්දරේ තමයි දැන් ඔය රට ඕස්ට්‍රේලියාව දකුණු අප්‍රිකාව ඉංගලන්තය වගේ රටවල ලංකාව වගේ මහත් දැවැන්ත වරුසාවල් වැටි වහින්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒ වැස්සේ තියෙන ඩෙන්සිටි එක හරි අඩුයි. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයකට පෙරේදා නේ දවසේ තිබුච්ච මැද් දෙකම හේදිලා ගියා. එක දවසේ තිබුණ මැද් දෙකම හේදිලා ගියා. දවස් 3කින් මෙල්බන් වලට ඉර පායලා තිබුණේ නැහැ. එහෙම තියෙද්දිත් අපි කවුරුත් ඒක මේ කියන්නේ වතුර ගංගාවක් දැක්කේ නැහැනේ පිට්ටනිය ඇතුලේ. නමුත් එහෙම දැන් හදිස්සියවත් ගාල්ලට හරි කොළඹට හරි නුවරට හරි වැස්සොත් එහෙම වතුර ගංගාවක් තියෙනවා පිට්ටනිය ඇතුලේ. ලංකාව වගේ රටක ඩෙන්සිටි එක හරි වැඩි වැස්සේ. මොකද පිටරටවල එහෙම ලොකු ඩෙන්සිටි එකක් නැහැ වැස්සේ. ඒ ධනත්වය අඩුයි. ඉතින් නමුත් වෙලා තියෙන්නේ ක්‍රිකට් පොතේ තියෙන නීති වල හැටියට වැස්සට පිට්ටනිය වැහලා දැම්මයින් පස්සේ වැස්ස සම්පූර්ණයෙන්ම නතර වෙනකන් නැවත පිට්ටනිය අරින්න බෑ. මොකද එහෙම ඇරියොත් එහෙම විකට් එක තෙමෙනවා. අර පොල් වැස්සට විකට් එක තෙමෙනවා. විකට් එක තෙමුණොත් ඒක ඊටම නරක විදිහට බලපානවා මේ පිටිහරමයට. ඉතින් ඒක නිසා යන්නෝකයි උතන වෙන්නේ. Right. So several matches were washed out in the rain. Does this play into Sri Lanka's hands as we go forward in the tournament? Yeah, I mean, just to add a bit what Daminda was saying, I think also England, the facilities they have there are a bit better than Sri Lanka in terms of the drainage. So I think they have a bit more trust that, you know, when there's a shower and when there's rain, that, you know, they can quickly dry out the grounds. And also perhaps maybe there is more scientific element to it about maybe in terms of like water retention. Maybe Sri Lanka it retains water more, so maybe that's why they've used, you know, the covering the entire ground as a solution. But I mean, you know, it's a conversation that, you know, it's not being had because this World Cup has been really good, really exciting matches, and it's disappointment when, you know, marquee matches like England versus Australia get washed out because of rain. So maybe, you know, maybe there is a solution to it, which at some point that they can look at. One other solution is closed stadiums. And I think now with you know, all these dropping pitches becoming a thing, maybe that's something that they can think of doing, because then the roof doesn't have much of an effect on the pitch being prepared. As for Sri Lanka's chances, like you asked, I think now the situation is that I don't think Sri Lanka have control over their chances in semi-final. So now the moment you lose, you know, the moment it's out of your hands, then, you know, you're hoping that results go your way. And I mean, that's unpredictable game. And I mean, Sri Lanka may still have a chance, but, you know, I think the best,
I wouldn't say best, but I think it's absolutely necessary for Sri Lanka to win their next 2 games now to stand a chance. And I don't know, maybe there's rain, maybe there are some surprise defeats and Sri Lanka get through. But I mean, it's too simplistic to say that just because matches involving other teams have washed out, that Sri Lanka's chances are better. We don't know what's down the line. We don't know which matches will get washed out. So, I mean, right now it's just a matter of just focusing on our next 2 games, playing as well as we can. Now the net run rate has gone into negative space, so we need to, kind of try to bridge that gap closer to the teams above us. And I mean, wait and see what happens. Daminda අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් දැනගන්න කැමති වෙයි මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ පොයින්ට්ස් ටේබල් එකේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න තත්ත්වයේ ටෝර්නමන්ට් එකේ ඉදිරියට අපිට තියෙන chances ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක්. පොයින්ට්ස් ටේබල් එකේ අපේ දැන් ඉන්න තත්ත්වය අපිට දැන් අද තරගෙත් එක්ක අපිට ඍණ ලකුණු තත්ත්වයක් ඍණ ශුද්ධ ලකුණු වේගයක් තමයි වෙත් තියෙන්නේ. හැබැයි අපි මේ වෙලාවේ මේ ප්‍රසාද ලකුණු පූර්ව ගැන ඕනට වඩා කරදර වෙන එකේ තීරුමක් නැහැ. මොකද හේතුව අපි තරඟ දෙකක් පෙරදිලා ඉවරයි. මේ තරඟාවලියේ තියෙන තරඟ සැකැස්ම අනුව ටීම් 6ක් කණ්ඩායම් 6ක් ඉන්නවා. ඒ කණ්ඩායම් 6කින් කණ්ඩායම් 6ක් ඉන්නවා කියන්නේ තරඟ 5ක් තියෙනවා. එතකොට තරඟ 5න් දෙකක් පෙරදුනොත් බොහෝ වෙලාවට තියෙන අවස්ථාව අහිමි වෙන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් තරඟ දෙකක් පෙරදිලා ඉවරයි. ඒක තමයි තියෙන ගැටලුව. දැන් මෙතනින් එහාට අපිට සෙමි ෆයිනල් එකට යන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් ඒකට අපි කියන අවුට්සයිඩ් chance නැත්නම් මේ අහම්බයක් මත තමයි මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ. අහම්බ ඒක වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපිට ඒක එහෙම බලාපොරොත්තු තියන්න බෑ. මොකද අපි තරඟ දෙකක් පෙරදිලා ඉන්නේ. ඉතින් ඊළඟ කාරණාව තමයි අපි තරඟාවලියක සෙමි ෆයිනල් එකකට යනවා නම් ඒ තරඟාවලිය අපි ඩොමිනේට් කරලා යන්න ඕන. නිකන් මේ අනිත් අයගේ පිහිටෙන් ඒ තරඟාවලියකට ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. දැන් අපි වර්ල්ඩ් කප් වල ගහපු ඒ කියන්නේ 2003 වර්ල්ඩ් කප් එකේ ඉඳලා 2015 2003 වර්ල්ඩ් කප් එකේ 2014 වර්ල්ඩ් කප් දිනනකම් අවුරුදු 11ක් හැමදාම අපි වර්ල්ඩ් කප් ෆයිනල් ගහුවා. ඒ හැම වර්ල්ඩ් කප් ෆයිනල් එකකටම අපි ගියේ ටූර්නමන්ට් එකේ ඩොමිනේට් කරලා. ඉඳහිට මැච් එකක් පෙරදුනාට එකක් දෙකක් පෙරදුනාට ඕනම වෙලාවක ඕනම කණ්ඩායමක් පරාජය කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක කණ්ඩායම හිටියා. අනිත් කාරණා අපේ ඒ ටීම් එකකවත් තුවාලකාරයෝ හිටියේ නැහැ. මේක මෙහෙමයි දැන් සරලව ගන්න දැන් අපේ කණ්ඩායමේ දැනට පන්දු යවන 3 දෙනෙක් එළියට ගිහින් තියෙන්නේ. පිටිකරුවක 4 දෙනෙක් ගිහින් තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ තරඟාවලියට තෝරගත්ත 16 දෙනාගෙන් හොඳම 4ක් එළියේ. ඒ කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් මේ හොඳම ටීම් එක නෙවෙයි. හැබැයි අපි පහුගිය සාකච්ඡාවක කතා වුණා දැන් ඒ වගේ අනපේක්ෂිත අවස්ථාවලට ලක්ුණාම අපි සබ්ස්ටිටියුට් කරන ප්ලේයර්ස් ලගෙනත් අපිට වාසියක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. අද එහෙම දෙයක් පුනේ නැද්ද? අද කසුන් රජිත හොඳට කළානේ. අද කසුන් රජිත හොඳටම බෝල් කරා. ඉතින් සබ්ස්ටිටියුට් කරන ප්ලේයර්ස් ලගෙන් අපිට වාසියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් ඒ වෙලාවේ ලෝක ඊයේ ඔක්කොගේදී මේ නවිද්දමස් කිව්වා. ඒක කිව්වා අතුල්ට යන ක්‍රීඩකේ කවුරු හරි මේ වෙලාවේ මේ වගකීම අරගෙන හොඳට සෙල්ලම් කරාවි කියලා. ඉතින් ඒක වුණා ඇත්තටම. හැබැයි ඉතින් ඒක වුණාට සමහර වෙලාවට අර තරඟයක මුලින් සිද්ධ වෙන ලොකු අඩුපාඩුවක් මේ වාසිය මක ගන්න බැරි වෙනවා. දැන් උදාහරණයකට දැන් අද ග්ලෙන් ෆිලිප්ස්ගේ දවස. ඒ දේවල් තියෙනවා. ඒ ග්ලෙන් ෆිලිප්ස්ගේ දවසේ ඉතින් ඒ වගේ දවස්වලදී ඒගොල්ලන් මුළු තරඟයම ඩොමිනේට් කරනවා. ඉතින් එහෙම තමයි. Shehan, Tanuj Veerakon, audience this is, Tanuj Veerakon says that he thinks some wrong decisions. Do you agree with that? I mean, perhaps in terms of maybe not capitalizing on those early wickets and not maybe attacking more aggressively. Maybe that's one area which Dasun could have shown a bit more initiative. I think though that I don't think that's a knock on Dasun's skill as a captain. I think he has done a good job up to now as a captain. I guess like he just needs a bit more match experience in situations like this, and I think this will be a learning opportunity for him also. To kind of like maybe evaluate how he could have made a couple more decisions differently, having had a team like New Zealand in the position that they were in.
But yeah, in hindsight, you can always point at certain things and say maybe this should have been different. I mean, we don't know what he was thinking. It certainly didn't help that the fielders didn't back him up. But yeah, just hope that he learns from it and moves forward from it. Right. We lost against New Zealand. Does this still mean that New Zealand is favorites to win? Yeah, I mean, if you look at the way they played two matches, one match was washed out, the match against Afghanistan. If you look at the way they've been playing, I think they're probably one of the better teams in this tournament. I mean, if you look at the previous match against Australia, the way they won that was different to the way they won the match today. So, and today, like we saw the strength that they have in their bowling, the variety that they have, and when conditions are good, what they can do in those conditions we saw today. So I think from all the teams, yeah, maybe they are probably the favorites, but I mean, there are still some matches to go. We could still see other teams peaking. I mean, Australia, for how badly they did in that first match, they bounced back really well. And a lot of good teams in this tournament. So, I mean, yeah, New Zealand may be peaking right now, but who knows what can happen further down the line. Daminda predictions කරන්න කැමති නැහැ කියලා මම දන්නවා. ඒ වුණාට මේක ගැන අදහසක් දෙන්න කැමතියි. මෙහෙමයි ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් කරන්න කැමති නැහැ කියන එක නෙමෙයි. දැන් බලන්න මේ නවසීලන්ත ශහන් මාව නිවැරදි කරන්න හරිද කියලා මට මතක හැටියට ගිය සැරේ T20 World Cup එකේ ෆයිනල් එක ගියාවේ ඕස්ට්‍රේලියාව නවසීලන්තේ. හරි. එහෙනම් බලන්න 2015 ඉඳලා මේ වෙනකන් ගහන හැම ටූර්නමන්ට් එකකම 2015 World Cup ෆයිනල් ගහුවා නවසීලන්තේ. 2019 World Cup ෆයිනල් එක ගහුවා. ඊට පස්සේ 2021 T20 World Cup ෆයිනල් එක ගහුවා. 2022 ඉතාම හොඳ තත්ත්වයක ඉන්නවා කණ්ඩායම. ඒතකොට 2020 World Test Championship එකේ ෆයිනල් එක ගහලා ඒක දිනුවා. මේ ඉන්න නවසීලන්ත කණ්ඩායම අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ අවුරුදු 7ක් විතර කාලයක් තිස්සේ ඉතාම හොඳට ශ්‍රී ලංකා කරන කණ්ඩායමක්. අනිත් එක උතන හුඟක් දෙනකොට අමතකයි ට්‍රෙන්ට් බෝල්ඩුයි ටිම් සවුති දෙන්න. ඒ දෙන්න 19න් 15 වයස් කාණ්ඩේ ඉඳලා මම හිතන්නේ දැන් ටිම්ට අවුරුදු 35ක් විතර වගේ වෙනවා. ඒ දෙන්න 19න් 15 වයස් කාණ්ඩේ ඉඳලා දෙන්න එක දිගට බෝල් කරනවා ඒ දෙපැත්තෙන්. ඒගොල්ලන් එකට ක්ලබ් ක්‍රිකට් ගහනවා, එකට ඉන්ටර්නැෂනල් T20 ODI ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඔක්කොම එකට සෙල්ලම් කරනවා. එතකොට අනිත් එක මෙතන මේ දෙන්න අතර තියෙන්නේ left and right hand combination එක. ඉතින් ඒකට මූණ දෙන්න ලේසි නෑ. දැන් ওই හේතු නිසා තමයි අද උදේ පාන්දර අපේ විකට් 3ක් දඩිබ්බේ හාෆ් විකට් 4ක් යන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් මේ මතු පිටට පෙනෙන්නේ නැහැ. නමුත් හරියට ඒවා අස්සේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි මේ හොයලා හාරවස්සලා බැලුවොත් ඒකතන ඒ වගේ බොහොම මේ දේවල් තියෙනවා. ඒක තීරණාත්මක දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ නෑ මගේ පෞද්ගලික අදහස අනුව මම හිතන්නේ නැහැ මෙතන නවසීලන්ත කණ්ඩායමට කිසියම් බාධකයක් තියෙනවා කියලා. ඒගොල්ලන්ට මගේ අදහස අනුව ඒගොල්ලන්ට ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා මෙතන අවසාන තරගය වෙනකන් යන්න. ඒගොල්ලන්ට හැමදාම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔය නවසීලන්තේ තියෙන ඔය ප්‍රශ්න දකුණු අප්‍රිකාවටත් තියෙනවා. හැමදාම තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ඒගොල්ලෝ දිගටම ගිහිල්ලා එක්ක සෙමි ෆයිනල් එකේදී නැත්නම් ෆයිනල් එකේදී ඒගොල්ලෝ වැටෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි ඒගොල්ලන්ට විසඳ ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දැන් ඇත්තම බැලුවහම මම මේ වෙලාවේ හිතන විදිහට මේ දැන් ඉන්න නවසීලන්ත කණ්ඩායමේ තාම හොඳ තත්ත්වයක ඉන්නවා. And I think to that point, I think maybe those failures is something that's really helped this New Zealand team to get over. That may be the thing that helps them get over the line at this tournament. But I think we also need to remember the last World Cup, like from the Super 12 stage, a lot of people were talking about how good England and Pakistan were, and how they were the teams to beat in the tournament. And then it comes to semi-finals where they are winning, and then suddenly someone produces a match-winning knock, and they both lose in semi-finals, and then it's Australia versus New Zealand. So as good as they are now, like I said, there's still more matches to go, and
they'll be very aware that they need to continue playing the way they are playing now, right throughout till the final, if they really want to stand the chance of finally winning a limited overs World Cup. Right. So we're talking of a very experienced unit Yes. within the Kiwi team. So did Sri Lanka ever stand a chance? One of our audience members, Anuja Basnaik, would also like to know. I mean, did Sri Lanka have a chance against this? What would have been the right thing to do, or the right things to do in this game? I think in T20 cricket particularly, any team stands a chance against in any other team. And we've seen some results in this World Cup also, some surprise results. Not to say that Sri Lanka beating New Zealand is a surprise. I think Sri Lanka have a good enough team to beat New Zealand. But it's just one of those days where just things didn't work out the way Sri Lanka would have wanted to. And to be fair, they didn't help themselves. The fielding was subpar. Losing those wickets early, that really stifles any run chase. So I don't think it's a matter of Sri Lanka not being able to beat New Zealand. I think it's a matter of New Zealand being the better team today. කලින් මම පොඩි දෙයක් එකතු කරන්නම් ඒකට කාට හරි මතක නම් 1992 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ ඒකෙදී නවසීලන්තේ පළවෙනි තරඟයේ ඉඳලම දිගින් දිගටම ගහනවා එනේන ටීම් එකට ගහනවා එනේන අයට ගහනවා හැම මැච් එකම දිනලා එනවා ඇවිල්ලා සෙමි ෆයිනල් එකේදී පාකිස්තානට පරදිනවා ඉතින් අර අන්න ඒ වගේ එහෙම දේවල් තියෙනවා මේ ලෝක කුසලාන තරඟාවලි වල දැන් උදාහරණයකට අපි හිතුවොත් ලීග් පදනම මත තරඟාවලිය තියෙනවා නම් පහසුවෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් කවුද දක්ෂතම කෙනා කියලා. මොකද ලීග් එකේ ශ්‍රී ලංකාවලා ඒක පෙරිලා එන්නේ. හරියට මොකද ඒක නිකන් පෙරණ එකකින් මේ පෙරිලා එන්නේ වගේ. නමුත් අනිත් ලෝක කුසලාන තරඟාවල තියෙන මේක වැඩි කරන්න තමයි උද්‍යෝගය වැඩි කරන්න තමයි ඒගොල්ලන් සෙමි ෆයිනල් දෙකකුයි ෆයිනල් එකකුයි ගහන්නේ. ඉතින් එතකොට මූලික වටේදී කවුරුන් කොච්චර හොඳට කරත් සමහරට ගිහලා සෙමි ෆයිනල් එකේදී හරි ෆයිනල් එකේදී හරි අත්තරදීමක් වෙන්න පුළුවන්. එතනදී මේ වැඩේ වර්ධින්න පුළුවන්. ඇති අන්න ඒ නිසා තමයි හුඟක් වෙලාවට කියන්නේ තරඟාවලියක් පටන් ගන්න විදිහ නෙමෙයි වැදගත් වෙන තරඟාවලියක් ඉවර කරන විදිහ. දැන් ඒක හොඳම උදාහරණේ ලංකාව ආසියානු කුසලන් තරඟාවලිය ගත්තොත් එහෙනම් පටන් ගත්තේ පෙරදිලා. නමුත් ඉවර කරේ දිනලා. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් ඒක හුඟක් බලපානවා මේ නවසීලන්ත කණ්ඩායම හුඟක් හොඳ තත්ත්වයක ඉන්නවා. අපි බලන් ඉඳිමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Well, it has been a thrilling tournament so far. We've witnessed many interesting games, but for Sri Lanka, it was certainly a bad day. On that note, we will be wrapping up this episode, but stay tuned to Lankadeepa, Daily Mirror and Daminda online as we bring you the very latest from this tournament from Australia. Until we meet with Sri Lanka's next game, have a very pleasant evening.